Ich denke, wir starten jetzt. Nochmal herzlich willkommen an alle heutigen Zuhörer unseres Webinars und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen unser B&D European Operation Center vorstellen dürfen, mit dem Sie die Möglichkeit haben, Ihren Betrieb, Ihre Data Intelligence Landschaft effizient auszulagern. Mein Name ist Manuel Kessler, ich bin für Business Decision in der deutschsprachigen Schweiz verantwortlich für das Thema Data Intelligence mit meinem Kollegen Marc Mauerhofer. Und mit mir wird heute Fernando Pologna präsentieren. Er wird später die Key Speech halten. Er ist Data Intelligence Chapter Lead in Belgien, wo unser Operation Center beheimatet ist. Kurze Vorabinformation. Alle Teilnehmer sind aktuell stumm geschaltet und das bis zu Beginn der Fragerunde. Falls Sie zwischenzeitlich Fragen haben sollten, stellen Sie die gerne in den Chatbereich, damit die nicht vergessen werden. Und wir werden am Ende der Präsentation gerne darauf eingehen. Sie können aber auch gerne in der Frage- und Antwortrunde Ihre Frage direkt stellen. Gerne in Deutsch und in Englisch. Wie Sie hören, ich mache heute die Begrüßung in Deutsch und wir werden später in der Kernpräsentation auf Englisch wechseln und Fernando wird dann seine Inhalte auf Englisch präsentieren. Kurz zur Agenda heute. Wichtig ist, dass Fernando Ihnen später präsentieren wird, was das B&D European Operation Center ist, wie es funktioniert und welchen Mehrwert Sie dadurch haben. Kurz noch ein paar einleitende Worte zu Business and Decision. Wir sind in der Schweiz knapp 100 Mitarbeiter, haben weltweit 2400 Mitarbeiter und gehören als Business and Decision Gruppe zur weltweit operierenden Orange Gruppe. Wir haben einen sehr starken Lösungsfokus und sind bestrebt, unseren Kunden Mehrwert zu generieren und setzen dabei für Data Intelligence Lösungen auf die Technologien marktführender und Ihnen wahrscheinlich sehr bekannte Anbieter. Unter anderem sind das Qlik, Microsoft, SAP, Tableau und SSAS und auch ein paar vielleicht Ihnen noch nicht so bekannte Anbieter wie zum Beispiel Jedox und Exasol. Und noch ein paar weitere. Wir haben sowohl lokale Mitarbeiter, die Ihnen hier mit einem lokalen, weit umspannenden Netzwerk Sie gerne unterstützen, arbeiten aber auch sehr erfolgreich mit der B&D-Gruppe zusammen und insbesondere auch in der Durchführung von gemeinsamen Projekten oder in der Auslagerung Ihres Betriebs. Um Ihnen einen kurzen Eindruck zu geben über unsere Kunden, mit denen wir sehr erfolgreiche BI oder Data Intelligence Projekte in den letzten Jahren realisiert haben. Das sehen Sie auf dieser Folie. Ich denke, da muss ich im Detail nicht eingehen. Und falls Sie im Anschluss dazu Fragen haben, können Sie da gerne auf mich oder meine Kollegen zukommen. Okay, Fernando, I will hand over to you. Thank you. So can you tell me if you can see my screen? Yes, everything okay? Yeah, okay, perfect. So welcome everyone, my name is Fernando and I'm responsible for the Data Intelligence chapter at Business and Decision. So a chapter with around 100 to 150 consultants that operates in the domain of data science, data engineering, big data analytics, data visualization, pretty much data everything. And it's pretty much the wide team with a community that serves as the basis as the European Service Center and ends up being inside Business and Decision, the European services bubble. So this will be a short webinar focused on benefits. So that is what's in it for you, which problems can we solve, and how we propose to solve them.
We'll cover briefly the services, the advantages, the modus operandi, and finally, we're going to go through what it means contractually as well. And so we're trying to cover the process end to end. It will still be a bit light. So feel free to ask any question, the question that is important to you. Obviously, the purpose here is to be as transparent, as clear as possible. Right, so let's get to it. So you should see on screen a list of services that I'm going to go through. In essence, we're talking about a group of professionals in several domains that are able to provide remotely the set of services that you see. The keyword that comes the most here in this slide is support. Now, support can mean a lot of things, so we divide it into two, that is support to existing solutions or support building new solutions. So I'll focus on the first one first, and then we'll tackle the second. So this is a hub of professionals that works as an extended team. So any role that you could have internally, you can find inside the operations center. So maintenance of existing solutions, user management, access management, corrections, restorations, all the roles that you would have inside your team as reactive, and also the roles that you would have as proactive. So that means active development, evolutive maintenance, and of course, the extra manpower when the development team needs a little bit of a push, in case you have an internal development team on site that needs an extra. So all of this comes with an agreed SLA, and all of this is applicable to any domain of data intelligence. So pretty much a division between these two. The proactive, which is agreed contractually, which includes the monitoring of services, the health performance checks, evolutive maintenance, pretty much everything that is agreed upon. So upon establishing a relationship or a partnership, we're going to decide where we are going to be proactive. We need someone to monitor our services at 7 a.m. and see if there's any issue with ETL processes, integration of data. Whatever happens, you need to start the correction straight away. So we can do that monitoring. We flag this to the reactive team. So we're going to open tickets for ourselves from this proactive agreement. The other way to interact is that someone else detected a flaw. So we are in reactive, either a flaw or a task for a request. So a user needs an access, a user has a functional issue, a technical issue, or there simply is indeed a flaw, error, a process that broke. Anything can be flagged from the business side or the technical side of the customer into the operations center, and then we can tackle it from then on. So besides these two that you see on screen, the proactive and the reactive, there is a third service that we provide, which is those new developments. That is, you have a team that is doing a development that is ongoing, and you need a little bit extra power, but it takes a lot of time to onboard someone in the team, someone that knows the business already. We might have those resources on site as a byproduct of this partnership in an operations center. And of course, evolutive maintenance, when we are talking about a project that we have been supporting, but a new feature needs to be added, or an extension of the BI package, is an extension of data, an extension of anything needs to be added to the existing solution. So what's in it for you effectively in terms of advantages? So we're definitely not new at this. It's been nearly a decade now. So that's a large pool of professionals, not just a large pool, that's interesting up to some point, but it's a large pool of continuously trained professionals. So again, capable in data science, data visualizations, data engineering, data governance. We ensure the knowledge transfer inside this team so that any rotation of resources does not really affect the level of service. So the reaction time is a guarantee by SLA, which raises the satisfaction and the trust of the business users. So they get used, and quite quickly, to a new and a different level of service. So that means higher availability,
better response time, and a resilience to this execution. What do I mean by the resilience of the execution is that if you have today professionals that are operating inside a company, you know how hard it is to recruit them, to find them, to recruit them, and then to keep them. And worse, if this team is a small team, it's even harder to maintain that knowledge, so that if at a certain point you need to rotate the team or to switch a resource, you're left with a new challenge. That is, knowledge is focused on just one person and the resilience is not really there. So we take this challenge ourselves, we ensure this side of the challenge, and we guarantee the service instead, sharing a large pool of resources and accounting for that transfer of knowledge inside the operation center itself. So the modus operandi is quite simple, and let's go with the reactive, since the proactive is already agreed upon. So we're going to contractually define if we need to monitor ETL execution, we're doing that already. You don't need to interact with us for that, so that's contractual. On the reactive side, we have a service desk, which is pretty much a single point of contact or a single point of entry. And so the customer can flag anything to the service desk, and the operation center then collects whatever is on service desk. So it's a central communications hub more than anything. Even if the operation center in the proactive mode is flagging tickets, opening incidents, they will be logged in the service desk. So, and we will see ahead in terms of reporting, at any time you can see what is being done by the operation center effectively, which tasks were done, even if they were opened in from a proactive process. So that's pretty much it. Everything goes into the service desk. You can reach it in several ways: by phone, by email, pretty much any channel. WhatsApp, we do it often as well. And as soon as that is logged in a ticketing system to be agreed upon, we often use Jira. And we have a lot of customers that use Jira, but we also have customers that use something else, something more peculiar, or we log into the customer system to collect incidents, since they were already managing incidents internal. So we can collect them, copy it to ourselves, take care of the resolution, and then do the interaction. There's a little bit of an onboarding track, so pretty much how it works in terms of how do we establish the collaboration, and as soon as the contractual details have been set aside, and I'll explain a little bit what it means contractually, there's a little bit of a ramp up phase, usually up to 3 months depending on the complexity. Of course, some things can be onboarded faster than others. And it pretty much starts with that preparation phase and knowledge transfer phase, in which we're going to agree on how we communicate, the communication channels, the strategy, pretty much everything around how we're going to interact, to do the kickoff, to meet the teams, etc. And then as time goes by, we start to onboard more and more use cases. Namely, in case of customers that have several solutions on site, we're not going to onboard them all at the same time. We're going to phase it out so that the process is seamless. And so across time, we start to take the full scope of the services. There's just one thing that is important to mention. During this phase, the SLAs cannot be 100% agreed. It doesn't mean we'll toss them out the window. We'll try as much as possible. But since it is ramp-up phase and the phase where we are preparing everything, learning the tools, the processes, sharing the knowledge, etc., we cannot ensure 100% of the SLAs during that ramp-up period. So the process is very transparent to both sides. We provide monthly reporting on what has been agreed and what has been delivered. So you can see through time if the capacity that you are paying for is the good capacity for you, or if you need to expand or diminish the capacity. So usually this works in contracts of 3 months.
And during those 3 months, or during every 3 months, we evaluate, do we have too much capacity or do we have maybe not capacity enough? So this is always something that will be agreed upon. I'll explain what it means to be outside of capacity next as well. But you will be able to see exactly what is being paid and what is being used, and you can adjust every 3 months so that you achieve the level of service that fits you with the SLAs that fit you, and obviously the satisfaction level that fits the business. So the contract's explained, and I promise this is not scary or complex. It's pretty much focus on the blue. Let's leave the green for a little bit later. So pretty much every operation center contract starts with a defined capacity. That is, if we are to guarantee a specific SLA, a reaction time, etc., we need to know what the charge will be on us, what the load will be on us. So this will be an estimation. Estimation are based on your experience from the past and your logging systems, ticketing systems, etc. And of course, we can advise from our own experience as well. But the purpose is to establish a contract that guarantees that for the normal workload that you have, we're going to provide the agreed SLAs. So there's a simple consequence, which is if you go below this capacity, we still needed to insure it. So there's no change. But if you go above this capacity, we might not be able to do it at the same SLA. All right. So this is usually defined as a minimum and a maximum amount. Let's say I'm going to need 2 days a week. And finally, maximum 3 days a week. Between 2 and 3, we can expand. So actually we are insuring 3. We can expand and use that budget. If we go above 3, we're going first to flag that we need permission to perform the work, since it's not comprised in the agreed contract. And we cannot guarantee that the SLA will be achieved. So this will be on best effort. So best effort does not mean that it will be the end of the queue. It will mean that we'll do our very best. But of course, if the load is just a little bit above, it will be fine. If the load is too high, it might not be okay. So that's basically in terms of contracted capacity. And as I mentioned before, every 3 months, you're going to have the opportunity to say, okay, we exceeded capacity quite a few times. We needed extra SLA, so we're going to enlarge, or, well, we are at 50%. This doesn't make a lot of sense. Let's reduce 50%, and we can cater to both. The green side of the board is that project mode. So that's pretty much we are doing those evolutive maintenance tasks or projects. So whether we are working inside of an existing team just as the extra manpower, or whether we are leading that evolutive maintenance, that extra feature, this will be pretty much time and materials. We bill effective time instead. We are still transparent on what we are building. We are still showing what the sprints are. It's a squad approach, it's an agile approach, so should be nothing different from the standards of the industry if you're used to that. But there's no SLA agreed upon. There's no specific capacity agreed upon. It's just a separate process where we can provide the extra manpower, but we bill effective time instead. So that wraps up on my side. So thank you everyone for joining and for staying tuned. The floor is yours for questions, and those can be in English or German. I love to clarify any question that you actually have so that it's as clear as possible for you. Thank you very much, Fernando. I will take over again. So. Can you see my screen? Yeah, it's perfect. Okay, thank you. Vielen Dank, Fernando. Thank you, Fernando. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, was aus unserer Sicht in der Schweiz der Mehrwert für unsere Kunden ist, wenn man das B&D European Operation Center ansetzt. Zum einen hat man wirklich
ein großes Expertenteam, wie Fernando das erklärt hat, in ständiger Bereitschaft. Und das heißt, man teilt sich mit mehreren Kunden einen größeren Ressourcenpool und finanziert ihn auch gleichzeitig. Das heißt, man muss diese Ressourcen nicht selbst, wie Fernando erklärt hat, intern rekrutieren, aufbauen und auch halten und auch für Ferienabwesenheit, sonstige Krankheitsausfälle und weiteres sorgen, dass man das abgedeckt hat, sondern dafür sorgen wir. Das Expertenteam, das hat auch unterschiedliche Skills, Fähigkeiten und das Schöne ist, die können auch situativ andere Experten europaweit hinzuziehen, falls das erforderlich ist. Und ich denke mal, dass das kommt bei unseren Kunden immer mal wieder vor, dass irgendwelche Anforderungen aufkommen, wo es intern kein Know-how gibt oder auch der spezifische Supportpartner das auch nicht bietet. Aber wir können das wirklich breit über unsere europäischen Experten abdecken, in unterschiedlichsten Bereichen, die Fernando auch vorhin erklärt hat, sei es Data Warehousing, Data Governance, Data Engineering, aber auch Data Science, Data Lakes und ähnliches. Durch das Expertenteam kann man auch flexibel auf unterschiedliche Anforderungen, die kurzfristig neu auftauchen, reagieren, sei es, weil extra Ressourcen benötigt werden, neue Technologien zum Einsatz kommen oder es aber auch neue Anforderungen gibt. Und ein großer Vorteil ist, man kann situativ auch das Expertenteam aus dem Operation Center auch, wenn denn die Experten verfügbar sind, auch hinzuziehen zu den Projekten. Und der Vorteil ist einfach, die kennen die Systemumgebung, die kennen die Systemlandschaft, die kennen, wo sind die Anforderungen, worauf muss man achten. Und das heißt, man kann Projekte viel schneller auch starten und auch effizienter gestalten. Das führt einfach unserer Sicht dazu, dass der Betrieb von so Data Intelligence Landschaften wirklich signifikant stabilisiert werden kann und auch gleichzeitig das Betriebsrisiko für unsere Kunden minimiert werden kann, weil einfach die Experten, ich sage mal, in ständiger Bereitschaft im Hintergrund verfügbar sind. Und unsere Kunden können sich dadurch auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt, die Applikation wirklich voranbringen, einen Mehrwert für die Unternehmung schaffen und das nicht Wesentliche. Ich glaube, die wenigsten unserer Kunden, die haben wirklich, ihr Kernbusiness besteht in dem Betrieb einer Softwarelösung. Und das heißt, diesen Betrieb kann man effizient dann auch auslagern. Und nicht zu vergessen, durch die Kombination mit unserem Nearshore, durch das European Operation Center können wir auch attraktive Raten. So viel zu dem Mehrwert aus unserer Sicht und bedanke mich auch schon mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für Ihre Teilnahme und würde mich freuen, wenn wir jetzt interaktiv in eine kleine Diskussion gehen würden. Wenn Sie Fragen haben, Fernando ist verfügbar, also er ist wirklich verantwortlich für das B&D European Operation Center und definitiv die richtige Person für heute, wenn es da Fragen gibt. Ich glaube, hier ist schon. Ist noch keine Frage da? Wir warten einfach noch ein bisschen. Wenn es sonst keine Fragen geben sollte. Genau, falls es keine Fragen geben sollte, dann werden wir das Webinar auch gerne schließen und Sie können gerne im Nachgang auf uns zukommen. Wir werden die Präsentation auf unserer Webseite auch veröffentlichen, inklusive der. Okay, genau. Vielen Dank, Dennis, für die Frage wegen den attraktiven Raten. Da haben wir ein standardisiertes Modell hier in der Schweiz und wir kommen da nochmal direkt auf dich zu, entweder Michael oder ich, wenn das für dich in Ordnung ist.
Die Slides werden wir zur Verfügung stellen und wir haben die Präsentation auch aufgezeichnet. Das wird beides, ich gehe davon aus, spätestens in der nächsten Woche auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Fernando, is there a minimum contract period? Yeah, I was about to mention that I saw the question. So usually it is not really fluid if it's less than 6 days a month. Okay, so we would say that, if we're not opening exceptions, then the minimum contractual would be 6 days a month just for reactive, which I think should be the question then. The very minimum would be just a reactive contract and minimum 6 days a month. Yeah, reactive or proactive, if we can also monitor things for 6 days a month. I think it depends a bit on the expected SLA. Right. So it's Aber das können wir gerne auch nochmal bilateral, Dennis, besprechen und dann kommen auch Michael und ich auf dich zu. Then I see a couple of more questions, but there's one I cannot translate. Maybe you answered already. Yeah, I did. Yeah, I did. Yeah. Okay. Then regarding rates, did you answer as well, Manuel? Yes, yeah. We have standardized rates in Switzerland, and we will come back to Dennis soon. Falls es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, ich denke, dass Fernando und ich, wir werden noch 2, 3 oder 4 Minuten gerne noch warten. We will wait for another 3 or 5 minutes. And, aber ich darf mich schon mal verabschieden von denen, die jetzt vielleicht schon zum Mittagessen wollen dürfen. Und wünsche auch schon mal eine gute und bedanke mich für die Teilnahme und die Kontaktdaten, die sind hier auch nochmal aufgeschaltet auf dem Bildschirm. Und wir würden uns freuen, wenn es wirklich noch Fragen gäbe, auch nachgängig, und beantworten natürlich diese auch gerne. Vielleicht, falls noch eine Frage gibt zur Sprache, da es natürlich ein internationales Operation Center ist die bevorzugte Kommunikationssprache Englisch und Französisch. In Ausnahmefällen geht auch Deutsch. In Flemish. In Flemish. You can see Fernando also understands a bit German. No, but it's true that most Flemish people can read German. They will not be able to understand it spoken, but if they read it, they feel a little bit comfortable. So it's not terrible either. Aber wir helfen natürlich gerne aus der Schweiz heraus. Das ist, denke ich mal, auch ein Mehrwert, den wir bieten können, dass Sie trotzdem die lokalen Ansprechpartner hier in der Schweiz haben, und wir stützen unsere Kunden natürlich sehr gerne, damit das effizient und für beide Seiten auch wirklich erfolgreich wird. Und auch bei dem Onboarding, bei der Ramp-Up-Phase, die Fernando vorgestellt hat, unterstützen wir auch aus der Schweiz mit erfahrenen Projektleitern und Experten, damit auch diese Phase effizient durchgeführt werden kann. Ich würde sagen, damit beenden wir hiermit das Webinar. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei allen Teilnehmenden und freue mich auf das nächste Webinar mit Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit, und wer vielleicht demnächst in die Ferien geht, auch eine schöne Ferienzeit. Ade miteinander. So, thank you very much.